I love my life.
love before you, Lord Jesus. I let my love before you, before Jesus. I love you. Siyezwini lakho uNkulunkulu wethu, khuluma ngalo moya ingcwele, lona lodwa linamandla, lona lodwa uNkulunkulu wethu liyaphila. Siyamelana nemimoya engamelana nezwi lakho ngegama lenkosi Jesu Kristu, ngegama lenkosi Jesu Kristu ophilayo. uNkulunkulu namandla alithi malehla uNkulunkulu wethu lithola indawo uNkulunkulu wethu ngegama lenkosi Jesu Kristu ophilayo. Ngoba lona lodwa lingumlilo oqothulayo. uNkulunkulu namandla thatha indawo ke moya engcwele ngegama lenkosi Jesu Kristu, in Jesus mighty name, ngegama lenkosi Jesu. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus. Praise God. Amen. Ngebingelela mfowethu siculelayo. Praise God. Siphathele uhlelo siculelayo. Brother sicule shaya insimbi. Bonke abazalwane egameni elihle lenkosi Jesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu ntambama. Amen. Praise God. Amen. Siyabonga kakhulu. Uma sesibe nalenkonzo ntambama nje. Praise God. Siyakholwa uNkulunkulu uzosibusisa, siyakholwa uNkulunkulu uzoba nathi. Amen. Praise God. Hallelujah. Siyabonga kakhulu, siyajabula kakhulu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Sizothola izilenkosi encwadini Apostle John chapter 5. Amen. Phoncwadi Apostle John chapter 5. Praise God. Bese siyafunda. Amen. Praise God. Verse 4 no 5. Sikhothamisa amakhanda babo ithongcwele egameni lika Jesu Kristu ophilayo. Siyabonga uNkulunkulu thina amandla onke, siyabonga ntambama ukuza kuwe. Siyabonga ntambama Nkosi yami baba ithongcwele. Yebo Nkosi yami ukuba kule nkonzo. Nkosi yami sibonga baba nezwi lakho. Nkosi yami siyakulo baba namandla onke. Nkosi yami phinda ke Nkosi yami ume nathi usibusise Nkosi ngalo, uzambule ngalo, uthatha indawo yakho ngalo. Usithethelele Nkosi la sone khona ngemicabango yethu, ngokukhuluma kwethu, ngokwenza kwethu. Usithethelele Nkosi yami, usihlanze uhlambule igazi lakho, siphelelise sibe ngabalungele Nkosi ukuma kule ndawo. Baba ingcwele sibusise, thatha indawo yakho. Ngiyala wonke amadimoni, yonke imoya kaSathane emelene nentando yakho, emelene neqiniso, emelene nokuphila, emelene nezwi lakho Nkosi yami, ngiyayala ngiyibopha futhi ngiphosa ebumnyameni ngegama lika Jesu Kristu, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngithi Sathane unalungelo, uNkulunkulu unelungelo bathatha indawo yakhe. Yebo ezweni lakhe siyabonga uNkulunkulu wethu, ngicela siyazithoba sibusise ngoJesu Kristu. Amen. Praise God. Hallelujah. Incwadi Apostle John chapter 5 stala from verse 4 no 5. Praise God. Ifundeka kanje nake. Ngokuba konke okuzelwe nguNkulunkulu kuyalinqoba izwe. Lokhu kuyinqobo enqobe izwe ukukholwa kwethu. Ngubani onqoba izwe uma kungesiye okholwa ukuthi uJesu indodana kaNkulunkulu na? Baba siyabonga ngezwi lakho ngoJesu Kristu. Amen. Praise God. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu. Namhlanje ngizokhuluma praise God ngokukholwa. Praise God. Amen. Ngizokhuluma ngokukholwa namhlanje entambama. Lento ekuthiwa ukholwa. Lento ukholwa kusebenza ezigabeni eziningi. Ngisho njalo ukuthi kusebenza ezigabeni eziningi noma kusebenza amen praise God ngendlela eziningi ukholwa.
ukukholwa angeke uphile ungakholwa ufanele ukuze uphile ukholwe futhi ukukholwa ungakholwa ungesiyeni umKristu ungakholwa nje kodwa uzophila ungesiyeni umKristu futhi bese uyaphila ngenxa yani ukukholwa kuyasebenza ukukholwa nje into esebenza ukukholwa into enamandla kakhulu ukukholwa into eletha umehluko ukukholwa nje njengoba ngisho ukuthi ungasinda eguleni ngokukholwa ukuthi ungesiyi umKristu vele ukholwa hayi ngizophila praise God ngalo ngokukholwa bese uyaphila futhi uma ungakholwa praise God amen ulahlekelwa into eziningi into ezikulahlekelayo ngenxa ungakholwa ukungakholwa ukulahlekisela ngento eziningi kodwa ukukholwa amen uzuze eziningi izinto futhi ngokukholwa nje akhathaleke ukuthi ubonani amen kodwa uma unokholwa ngoba ukholwa kusho ukuthi amen uyozubona ungaboni lutho nje amen praise God wena uyakholwa amen bese kuthi lokho kukholwa onako bese kuyasebenza lingayiBhayibheli lithi ke ozele uNkulunkulu praise God konke okuzele uNkulunkulu praise God haleluya njengoba sifundile lana nje ukuthi ngokuba konke okuzele uNkulunkulu kuyalinqoba izwe lokhu kuyinqobo enqobe izwe ukukholwa kwethu ukukholwa kuyinqoba nje uma unokholwa nje nokunqoba ukukholwa akusikona ukuhluleka ukunqoba kukodwa nje osho uma unokholwa nje unokunqoba uma unokholwa nje nokunqoba akathala usathana angazama ukwenzani kodwa uma unokukholwa unokunqoba sewuvele nokunqoba kumnqoba usathana akathatha amadimoni angenzani fanele sewuvele unokunqoba amadimoni akathatha imimoya ingenzani sewuvele wena nokukholwa ukunqoba yonke lemoya namadimoni nosathana akathatha usathana angahlasela ngayiphi indlela kodwa uma unokukholwa sewuvele wena nokunqoba praise God ukukholwa kukunqoba izwe kukunqoba nje khona unokholwa usho uphethe into enqoba nje ngakukholwa kuyinto ebaluleke kakhulu ungaba umKristu bonganaka ukukholwa praise God ubuKristu bakho kuyinto engeke ikusize ngalutho uzoba nenkinga zikucindezela inkinga zingaxazuleki ngisho inkinga zakho ngoba ukholwa umele ukuthi ube nokholwa kufanele ube nokholwa ukholwa noma aba unalutho nje unalutho kodwa bonokholwa nezinto akathaletha unalutho kodwa bonokholwa khona zonke izinto zisekholweni praise God azikho ekutheni uyasebenza azikho ekutheni khona into oyenzayo ungahlala ungenzile utho kodwa bonokholwa nje amen praise God unazo zonke izinto zikhona ekholweni praise God zonke izinto zenzeka ngokholwa amen ngoba futhi ngothi yabaHebheru praise God Hebrew 11 verse 6 lithi akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu ngaphandle kokholwa ushuthi manje maselithi oza uNkulunkulu umelwe ukuthi akholwe ukuthi uNkulunkulu ukhona nokuthi ungumvuzo labo abamfunayo shuthi mawuya uNkulunkulu ayikho indlela yokuya uNkulunkulu indlela ofuna ukuya uNkulunkulu ufuna uye ngokholwa indlela nje ukuya uNkulunkulu indlela ongahlangana noNkulunkulu ukukholwa akusiko ukuhlabelela akusikona ukukhuluma ngezilimi akusikona mhlawumbe enye into noma ukuthatha zokuthiza ungakwenza konke uma ungenako ukukholwa ngeke kusebenze kubiza ukuthi kube nokukholwa ungakwenza konke ngokukholwa kukukhona kungenzeka awungeke kwenzeke kungenzeka ngokukholwa ukukholwa ziyenzeka izinto ukholwa kuze nibone ukuthi hayi nasi letho sesiyayibona ke hayi ukholwa into ongayiboni ngathi iBhayibheli mufuna ukuthi amaHebheru lithi ukukholwa kuqiniseka kuyiqiniso ngezinto ezithenjwa ezingabonwa shuthi uma unokholwa unesiqiniseko awungabaza kusiyena ukukholwa kunawo mhlambe ukukholwa kunawo uthi hayi siyobona ukukholwa nje ukuthi into ikhona ukuthi into seyivele nginayo seyivele ikhona ukukholwa nje praise God usuka sewuqedile kuqeda praise God kubaluleke kakhulu ukukholwa ngakho iBhayibheli lithi oza nje kuNkulunkulu shuthi mawuya kuNkulunkulu nje ayikho enye indlela
ofanele uye enkulu ufuna uye ngokholwa uthi ngiyokhuluma noNkulunkulu praise God uNkulunkulu umdalo weinto zonke uNkulunkulu unento zonke uNkulunkulu ungumnini mandla onke uNkulunkulu nayo yonke into mangiya kuyena ngiya ngokholwa ukuthi ngiya kumuntu onezinto ngiya kumuntu ongakho iBhayibheli lithi uma sazi ukuthi uyasizwa asazi ukuthi nalento esikhulekelayo sesinayo ilento yenziya kanjani ngokholwa uma ungakholwa uthandazela into eyodwa uba ngumsindo uthandaza into eyodwa ngoba ukholwa kodwa uma ukholwa usho kube kanye praise God bese uyakholwa bese uyadlula bese uyabonga ukuthi inkosi ngiyabonga ukuthi senginayo lento ngiyabonga ukuthi sengizwile ngiyabonga ukuthi inkosi sengizwile senginayo lento engifunayo bese uhlala lapha nendlela ozokhuluma ngayo uzokhuluma ngendlela okholwa ngayo Wofuna ukhulume ngendlela okholwa ngayo. Fanele uphile ngendlela okholwa ngayo. Ufuna ukwenza izinto ngendlela okholwa ngayo. Praise God. Amen. Amen. Awuthi uzokhuluma ngenye indlela kodwa ubuthi uyakholwa. Uzophila ngenye indlela kodwa ubuthi uyakholwa. Ufanele uphile ngendlela okholwa ngayo. Ufanele wenze ngendlela okholwa ngayo. Ufanele ukhulume ngendlela okholwa ngayo. Praise God. Ngoba uyakholwa. Hallelujah. Amen. Mawazi ukuthi amen uyangizwa mangikhuluma naye wazi ukuthi seyikhona ke lento ukholwa. Mawuhlala nomuntu ethi kanjani ngento ethi amen senginayo. Hawu usuna hallelujah. Indaba yakholwa senginayo. Awusazola ukhuluma ukuthi ufuna into ethize. Sewuyakholwa ikhona. Sewuyamonga ukuthi ngiyabonga Nkosi ukuthi into ethize senginayo. Ngoba ngithemba ngikhuluma naye ngakhothi uyangizwa. Mangabe ngasengizwa sengiyathi seyikhona ke lento engiyifunayo. Praise God. Hallelujah. Ngeke ngachaza ngesonto ukuthi amen. Kukhona ngoba ukholwa kunezigaba kunamazinga. Praise God. Hallelujah. Ngaze ngachaza ukuthi unelungelo lokuthi uthandaze ucela into enkulunkulu. Kodwa futhi uyadlula lapho. Ufike la ukholwa khona hayi mina ngiyakholwa uNkulunkulu uyazi ngifunani. uNkulunkulu uyayazi tekida ngoba ezwini lakhe yena uthe praise God hallelujah rekhatha zethu ngizohlala ngizophuza njengabezizwe kodwa funani iqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe manje mawukholwa lokho amen praise God uvele wena ukholwa uNkulunkulu uyayazi tekifunayo phela mina ngifuna umbuso wakhe phela mina ngifuna ukulunga kwakhe amen praise God phela mina ngifuna intando yakhe bese uyakholwa ukuthi hayi lento engiyidinga uNkulunkulu uyazazi ngoba eBhayibheli lisho njalo shuthi elinye izinga lelo uyadlula izinga lokuthi lokuthandazela into uthandazela into sawuyadlula lapho bese uyakholwa uthi hayi lento engiyithandazele amen vele uNkulunkulu usenginikezile ikhona amen iyenze sendleleni praise God ngakho mawukholwa ngisho usathana ayikho into angayenza ngoba uyakholwa usathana umnqotshiwe eCalvary uyakholwa iqediwe ngosathana uyakholwa iqediwe ngamadimoni uyakholwa uJesu asiqobela praise God uyakholwa sekuphelile amen mawukholwa lokho usathana noma athi wenze njani namhlanje hayi sathana lento yenza ishibhe kakhulu mina uJesu wenza umsebenzi omkhulu eCalvary uJesu wangisindisa eCalvary uJesu wangiphilisa eCalvary uJesu wanginqobela eCalvary uJesu wenza umsebenzi eCalvary ngikholwa into eyenzeke eCalvary praise God ngikholwa umsebenzi owenzeke eCalvary manje mawukholwa lo umsebenzi sathana uyehlulekile ila ahluleke khona amen manje mawungakholwa umendaweni la usathana angahlulwanga khona hallelujah amen la usathana ehlulwe khona amen praise God fanele ukholwe amen uthi eCalvary uJesu anqoba uJesu praise God wawenza umsebenzi waphelela eCalvary kuphelele ngiyakholwa usathana noma ngenzani ayisekho into ayoyenza ngoba yazwa yonke into azoyenza naye engakayenzi usathana yayazi ukuthi uzokwenzani amen amen kungako nawesikhathi praise God uJesu eshawa lithi iBhayibheli ngemvipha ke siphilisiwe thina umuntu amanga kanjalo wena ungabona kuvela izifo uthi hayi uJesu ushuthi lezi izifo lezi washawa amen zingakabi khona wayazi ukuthi kuyoba khona izifo zini lezi akafiki ziyaziwa isikhathi eshaywa wayishayelwa lonke uhlobo lezifo amen ezizoba khona amen ngakho sasiphilisiwe ngemvimbo yakhe amen ngiyakholwa lokho uthi ngesikhathi eshaywa amen eshawa lapha eCalvary mina ngangiphiliswa amen mina ngangisindiswa mina ngangikhululwa mina wakwenzeka umsebenzi amen ngikholwa yiloko nomsathana ngathi wenzani mina ngiyamtshela kwayena sathana into ayizayo hayi uhlala ngesikhathi sakho uJesu sekudala eqede eCalvary mina ngikholwa umsebenzi wakhe awenze eCalvary noma bathakathi ngababontu bakhona bayathakatha anginamsebenzi nabo amen mina nomsebenzi waseCalvary nginendaba ngeCalvary ngikhathazeka ngeCalvary angikhathazekile kangawo ngosathana anginandaba nosathana ngiyabona abaye abantu bekhathazeka
ngamasathanisi bakhetha se hayi into okudala yanqotsho le wakwazi ukuthi kuzoba khona amasathanisi uJesu ngesikhathi seCalvary wawanqoba amasathanisi wamnqoba uSathane wawanqoba amademoni wayenqoba imimoya elile praise God amen kungako iBhayibheli lithi lokhu kukholwa kwethu kuyinqobo enqobe izwe praise God hallelujah amen ngokuba konke okuzele uNkulunkulu kuyanqoba izwe lokhu kuyinqobo enqobe izwe ukukholwa kwethu amen konke okuzele uNkulunkulu usho uNkulunkulu akazalanga abazalwane izihluleki praise God azala abantu abazohluleka nje azala abantu abazokholwa bakholwe bahluleke akazalanga futhi abantu ababuthakathaka abantu abazele uNkulunkulu bonke ba strong bonke bayanqoba bonke bangabanqobi praise God azange uNkulunkulu azala akazali into ebuthakathaka akazali into ekhubazekile praise God ezokhubazeka ibe buthakathaka yehluleke uzala ameli into efana naye ngoba mawuzala uNkulunkulu uzofana noNkulunkulu uzofunza uNkulunkulu akekho ubuthakathaka uNkulunkulu akahluleki uNkulunkulu ungumnqobi praise God mawuzala uyena uzoba njengaye uzofana naye uzoba nokunqoba uzoba nobuqhawe uzoba nokungahluleki uzoba nokuphila ngoba yena unokuphila phakade na uzoba nokuphila lento ayiyona uzoba yiyona lento nayo uzoba nayo into zikaNkulunkulu lesakho amen praise God ukuphila kwakho amandla wakho ukunqoba kwakho izinto amelo uyidingayo zikaNkulunkulu hezakho amen praise God hallelujah lento yafana nje ukuthi uma uzalwa praise God angilikaze mhlawumbe uzalwa umengameli lo okhona njengamanje amen mawuzalwa uyena praise God futhi izinto anazo mangameli ezakho nawo mayinemali unemali mayinomuzi nomuzi ngoba uzalwa uyena into ayiyona uyiyona uma enokuphila nawe unokuphila uma enemali nawe unemali into anayo eyakho praise God manje uNkulunkulu ngendlela efanayo into anayo eyakho into ayiyona uyiyona awuhlukile wena mawuzalwa uyena unokunqoba ngoba yena uNkulunkulu unokunqoba amen unokuphila yena ngoba unokuphila uyileta yona amen praise God manje lokuthi amen praise God ubona abantu behlukile abazalwa uyena abafinyelele uzalwa uyena amen mawuzalwa uyena praise God unokunqoba ngoba amen praise God yena uNkulunkulu usinqobele unqobile izwe uyalinqoba izwe mawunokukholwa ukukholwa ikona ukunqoba izwe sithina singena ngokukholwa siba inezinto ngokukholwa siba iloko ayikona uNkulunkulu ngokukholwa siba izidalo ezintsha ngokukholwa ngeke sibe izidalo ezintsha basingakholwa kumele sikholwe uze sibe izidalo ezintsha sizidalo ezintsha ngokukholwa amen khona ngaphandle ukukholwa kwenzeka umthokozo uNkulunkulu kusho noma ungeza kanjani usonte kangakanani uwenze unikele kangakanani mawukwenza ungakholwa ungenakukholwa uya uNkulunkulu ngokungakholwa ubafuna mawuya indlela uya kuNkulunkulu uya ngokukholwa indlela ukuya nje haleluya ukukholwa ngoba kwenzeka umthokozisa ngaphandle kokukholwa umuntu eza kuye fanele akholwe ngaphandle kokukholwa kwenzeka ukuthi athokoze usakathokoza ukuza komuntu engakholwa fanele ukholwe ukuthi ungumqalisi nomphelelisi okholwa kwethu unguJehova Jara unguJehova Nisi unguJehova Shalom ungumdala wensuku ungumdalo weinto zonke ungumnini mandla onke ufanele ukukholwe lokho uma ungakholwa lokho amen praise God hallelujah ungabona ngathi kuyafeyila izinto zakho kanti awumkholwa ufanele ukholwe uyena qala amen bese ubuya phambili praise God uye ngokukholwa ubhekane nezinto ngokukholwa ngaphandle kokukholwa akwenzeki umthokozi uNkulunkulu mezama umuntu ukulwa elwengakholwa akathokoza uNkulunkulu mezama ukuza kuyena engakholwa akathokoza uNkulunkulu ngoba indlela yokuza kuye ukuthi ukholwe wena ukukholwa kungamandla ukukholwa kunqobo amen praise God yinto ikholwa yona izwi lakhe awukholwa ibandla lakho awukholwa ihlelo lakho awukholwa isonto lakho ukholwa yizwi lakhe fanele ubeke ukholo lakho ezwini lakhe hayi ebandleni lakho hayi ehlelweni lakho hayi esontweni lakho beka ukholo lakho ezwini lakhe kholwa yizwi lakhe amen uzobona ke izinto ukuthi ziyenzeka praise God ezwini likaNkulunkulu praise God siyambonga uNkulunkulu praise God verse 5 ngubani onqoba izwe uma kungesiye okholwayo ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu na ubani ngibuzo lo ubani onganqoba izwe uma ngesiyena loyo
okholwa ukuthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu. Shuma ukholwa eloko uyanqoba izwe unokunqoba kulokukholwa nje unonqoba futhi ukholwa futhi ukholwa into eyodwa ungakholwa eziningi ngoba abantu bengaphandle bafuna ukwenza zonke izinto ufuna ukukholwa ngala usebenzisa iwasho ngala usebenzisa inyanga ngala usebenzisa into eziningi ufuna ukukholwa into esebenzisa imithi ngala ziningi into ayihlanganisayo uzama ukuthi ubehlanganise yabona ukholwa kufana nokuhlanganisa imithi mangabe praise God ukholele emthini ufuna uhlanganisa imithi eminingi praise God hallelujah abantu sebajwayele ukuhlanganisa izinto amen ngoba ehlanganisa imithi bamningi ngoba umuthi awusebenzi uhodwa amen uhlanganisa imithi eminingi uzisebenze amen kodwa ukholwa uhlanganisa uthatha into eyodwa uhlanganise uthatha into eyodwa uthatha ukukholwa uNkulunkulu ukuthi ziyenzeke izinto kukunqoba lokho kukuphila lokholwa uyena kuphela asihlangana izinto ngeke uhlanganise izinyanga nabathandazi uhlanganise nemithi yonke into uthi hayi ngoba ngihlanganisa into eziningi ususa sekunqoba ukucha akusebenzi kwaNkulunkulu kanjalo akusebenzi praise God kusebenza uma ukholwa uyena yedwa kusebenza uma uyena yedwa praise God amen angikhathathi amen ngala ngaphandle kwenzekalana angikhathathi izinto mozibona senzakala kanjani amen kodwa mawukholwa kunokunqoba ukholwa kukunqoba ukukholwa praise God ngiyamthanda uEliya amen praise God ngesikhathi uGiyaza praise God ebona impi bahlasela le ndaba ngiyayithanda praise God ngoba ikhombisa ukukholwa amen ngesikhathi uGiyaza ebona impi bahlasela kuthiwa wathi mephuma ubona impi bahlasela waseya kumprofeti impi sizungezile isikankile wathi uEliya hayi abangakuthina abaningi kunabo wayishiswa yini wayekholwa athi uEliya waphuma waqala zothi hayi ngiyababona abangakuthina abaningi wakholwelele wamtshelelele wakholwelele wakhulumelele wathi hayi khululeka abangakuthina abaningi kunabo ishiswa yini into enjalo na ukukholwa uyazi ukuthi ngesikhathelele uNkulunkulu umisingi lostra sonke ayikho into engamthinta ayikho into engamzuma praise God hallelujah umsathana ethi uzokuzuma umukholwa hallelujah uNkulunkulu umisingi lostra sonke zime zikaka umuzi wakho zigadila amadimoni zigadila usathana angakwazi ukungena ekhaya lakho angakwazi ukwenzani ngoba ngaba akuyi ngokuthandaza kwakho praise God akuyi ngokuthi ngithandaza kuze kuse cha kuya ngokukholwa umukholwa praise God hallelujah ungathandaza ngendlela ejwayelekile hanoze ushintshe indlela yokuthandaza uyosukalala ebusuku uthi ngithandaze kuze kuse angingalala amadimoni abhokile hayi usuthandazeliswa amadimoni akusikona into engakuthandazelisa wena mawunokholwa ungavela ukholwa hayi uNkulunkulu ukhona hallelujah ukhona uyamisa ingilosi zonke ayikho into engangithinta mayikhona praise God futhi ngeke uthintwe lutho akuyi ngokunyakaza kwakho akuyi ngamandla akho akuyi ngemthandazo yakhe eminingi akuyi ngozila kwakho ukudla kuya ngokholwa angisho ngoba uzila ukudla kuba uthandaza kuhle uthandaza kuhle uzila ukudla kodwa kuyi ngaloko kuya ngokukholwa ngoba ngakuzila ukudla ungakholwa kuzohamba kambe praise God kuphela ukudla lokho kuzilile iphela amandla ukuthi uzilile praise God ngiyababonela abantu abaningi abezizinto ngoba bezila ukudla kakhulu amen praise God mezile 10 days kunamandla angango 10 days uyosebenza makuphela lezo 10 days akusekho lutho luzokwenzeka ngoba ube uyena ukholele ekuzileni ukudla amen kodwa mawukholwa awuzilile awuzilanga amen ngoba kuyi ngokuthi uzilile akuyi ngokuthi praise God uthandaza kuze kuse akuyi ngaloko kuya ngokukholwa ukukholwa kuphela ukudinga ukukholwa okusebenzayo praise God awubheka usifazane wesifo somoba waya ngokholwa athi ngithinta umphethe ngubo hayi ngokuthandaza hayi ngokuzila ukudla waya ngokholwa nje wafika thinta umphethe ngubo wasengencaba ukufa amen indaba wayinokholwa wayithandaze isikhathi esikade hayi wayengathandaza ngasikhathi wayizila isikhathi esikade hayi ngazila ngasikhathi kodwa wakholwa uma ngithinta umphetho nje wengubo yaJesu Kristu ngizophila ekwenza ngokholwa wase uyasinda kanti ngokholwa wase uJesu ukukholwa kwakho kusindisile ngoba ukukholwa kwakho kwenza izinto akusikona enye into ukukholwa kwakho praise God praise God Ngiyamthanda uNkulunkulu uyalikhuluma iqiniso noma ungazama ukulubukela phansi uthi uzama ngendlela ngeke kusebenze lokho into yosebenzile endlela uNkulunkulu asho ngayo ngubani onqoba izwi uma ngasiyena okholwa ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu na ngosho umuntu ozelwe uJesu Kristu nokholwa ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu lo muntu unokunqoba kunqoba lo Nabafundisi wenkosi
haleluya futhi incwadi angiqede indaba Eliya nje ilale etshelwa aphuma kwaqalaza lo muntu oqalazile uyena obona inkinga ngaphandle wathi hey nayi inkinga nasi inkinga nasi isimo Eliya abangakuthina abaningi kunabo khululeka praise God abangakuthina abaningi amen waphuma waqalaza praise God haleluya hayi bo impisiwe ezilothi hayi Nkosi vula amehlo akhe amehlo abone ngoba mawungabone emahlweni womoya praise God haleluya ngoba amehlo kamoya banguthi ubona izinto ezingabona amen ukukholwa amen kuyizipho ezibonisa izinto ongeke uyibone amen yabona mangifuna ukubona praise God kude ngila fanele ngifake ipopolo yini ukukholwa ukukholwa kuyizipopolo ezingibonisa izinto zikaNkulunkulu ungibonisa izinto engeke ibone izinto engeke ibone ngoyibona ngokukholwa amen praise God izinto praise God esikhona ngoyibona ngokukholwa angeke ngiyibone ngokukhonza uNkulunkulu nje ngeke ngiyibone ngokuzila ukudla ngokuthandaza ngeke ngiyibone ngokuba umzalwane nje praise God kodwa ngiyoyibona ngokukholwa ngiyobona izinto ezikhona uEliya wabona ukuthi baningi abangathina ngoba wakholwa uthi ukhonza uNkulunkulu omdala womzini nomhlaba ukhonza omdala wensuku haleluya ukhonza omisa ingilosi nazonke ukhonza usifeza isithembiso uyasifeza isithembiso sakhe akajika uNkulunkulu bangajika abantu bangakujikela bangajika abantu bangenza yonke into abazenza kodwa uNkulunkulu akajiki uNkulunkulu mayeshiza kakhulu shilo praise God akathatha umpofu akathatha ufundile akathatha ulutho akathatha uphathi umukholwa ungaxosha izinto zikaNkulunkulu praise God izinto zikaNkulunkulu zixoshwa ngokholwa zithathwa ngokholwa zikhona ngokholwa ziyenzeka ngokholwa amen praise God phandle ukholwa wayikholwa hayi abakuthina haleluya one more ukholwa utatazeli azange tata uthini uthi uzile ukudla uthi uthandaza hayi akusekho ukuthandaza ukholwa wakholwa abangakuthina baningi washo lokho akholwayo amen ngoba funa ushinto oyikholwayo ungayisho into ongayikholwa ishinto oyikholwayo fanele ube nokholwa fanele ukuthi ngegama lika Jesu Kristu madimon sukana fanele ukusho ngokholwa ungakusho ngokungakholwa usho ngoba uzwa abantu besho ngoba wabona abantu kwenzeka hayi kholwa praise God bakisho lokho ngithi ngegama lika Jesu Kristu amadimoni ezosuka lithe iBhayibheli sobeka izandla bakho abasinde lithe sokhipha amadimoni ngekholwa lo ngikwenza ngokholwa ngoba unaso isiphiwo sokuthandazela sokukhipha amadimoni akakhishwa ngokholwa akaphuma ngokholwa ngenzeka izinto ezigeke zenzeke unganaso isiphiwo singaba kathi lesiphiwo ngenxa yokukholwa ukukholwa kufunakalayo amen aliba kwigama lenkosi amen abangakuthina nje baningi basuthi le ndoda lena ayibona izibona into zaNkulunkulu osebona umprofeti uthi ha le ndoda ayibona emahlweni iphuphuthekile emahlweni amehla avalekile wasethi Nkosi usho ngokukholwa futhi lokho amen haleluya bona into ekholwayo noma eshinto ekholwa iyenzeka into eshoyo uthi Nkosi ngivula amehlo uthi abone usho ngokukholwa uyabona ukuthi akavulekile amehlo akaboni Nkosi ngivula amehlo abone wasevuleka amehlo wasuyabona uthi hawu kanti ngihlenje kule into engayiboni ngihlenje amene kulezi zinto engazazi ngoba umuntu uma engavulekile amehlo akhe ukholwa engaboni praise God engenakukholwa akaboni khona into engayiboni amen mengenakukholwa kodwa make wakholwa amehlo avuleke ukwazi ukubona izinto ezikude amen praise God mekholwa ayibona izinto zikhona mayibona ikhona khona ziyeza amen abeseneliseka yiloko amen akatatazeli ukukholwa utatazeli praise God awutatazeli praise God hallelujah amen awunamatata mawukholwa uza kahle nje ngoba uyakholwa praise God alibonke igama lenkosi amen baningi abasizakalile ngenxa ukukholwa baningi okwenzeka izinto ngenxa ukukholwa ngingabala abaningi kakhulu ngendlela emangasayo praise God hallelujah ngathanda ukuba ngifunde lencwadi amen praise God ethi imisebenzi ngokukholwa okuveziwe amen imisebenzi yokukholwa okuveziwe amen lapha ku paragraph 88 uPaul wathi ulungisiswa ngokukholwa shima umuntu elungisiswa ngokukholwa ngaphandle kokholwa akukho ukulungisiswa kodwa niyabo
uAbraham wakholwa nguNkulunkulu yilokho uNkulunkulu akubona kuye wabona ini ukukholwa walikholwa kodwa ke lapho esehamba enza kube sengathi kwase kuvele kwenziwe yilokho umuntu akubonayo kuye ngoba uma ukholwa kufanele uhambe amen praise God njenga nomuntu esevele zenzekile izinto awusahambi ngokuthi hayi ngizobona makwenzeka hayi ngizobona nje makwenzeka uyakholwa uhamba njengomuntu ongathi into seyenzekile uphila ukhulume njengokungathi izinto sezenzekile ukhulume njengokungathi sezikhona izinto singakabi khona zibonakale kubantu amen praise God wena sewuhamba njengomuntu ezikhona izinto sewukhuluma njengomuntu ezikhona izinto awusakhulumi njengomuntu ongenalutho awusakhulumi njengomuntu esingekho izinto zonke izinto odingayo ukhuluma njengomuntu ezikhona amen uma ukholwa uyaphambana nabantu ngoba ungakhuluma ngendlela abantu bazobahleke kuyinhlekisa ukukholwa ngempela bazalwane inhlekisa bangahleka abantu bongakhuluma ngokukholwa ngempela ukholwe abantu bangahleka ukuthi siphuphu lesi uthindo isikhathi behleka ilesikhathi benza lento ifezeke ngempela ngokusheshsha izofezeka ngokusheshsha ungasabi ukukholwa ungasabi ukuma ekholweni ngoba isikhathi ukukholwa behleka abantu ilesikhathi uNkulunkulu ezokwenza ifezeke ngokukhulu ukusheshsha leyo nto ngoba mawusaba ukuhleka ukuthi bazongihleka abantu bangithi ingekho lento ingabonakala lento praise God ngikhumbula khona umfowethu namuntu umfowethu Zitha ngafika ngashumayela ngefaith engasebenzi uma ngambuza nje ukuxoxela lona ngashumayela ngefaith kathi ngashumayela ngefaith uyabona umfowethu Zitha uma ushumayela ngento kulesa sikhathi wayebamba ngempela thula thi futhi unesibindi indlela lesibindi ngoba ukukholwa futhi lesibindi uma uyigwala ngeke ulunge ekholweni igwala ngeke ulunge ekholweni bazalwane ngoba ukholwa usibona izinto usibona zenzeka kodwa wena uzinjani ushaya kade izinto azikho ubona izinto ezingale praise God ngoba unezipopolo ezibona izinto ezingale amen kodwa la emahlweni uyayibona lezi zinto bese uhlisa izipopolo ubuke ngale uzibona izinto zikaNkulunkulu ukuthi hayi into zikaNkulunkulu zikhona uma ubheka iBhayibheli zikhona into kaNkulunkulu bese yakhona manje wayeyibamba thula ngokunesibindi mangibuya ngishubayela ngefaith mangibuya ukhona ekhaya ngithi mfowethu awukaphumi ukufuna umsebenzi ngoba wengasebenzi ufuna umsebenzi bathi hayi mfowethu ngiyakholwa bekuthi umsebenzi uzowuthola ngihleli khona la ngishubayela ngokukholwa kodwa amen indlela akhuluma ngayo yangenza futhi ngabona thawu athi mina sengasakholwa ke manje lo usekholwa ngempela ke manje mina ngisakholwa endlela engikhuluma ngayo yena ubambe ngqi wasehlala ekhaya wathi hayi ngiyakholwa mfethu uthi umsebenzi ngothola ngihleli la mina ngangakaze ngikubone ukukholwa kunjalo ngangakaze ngibone into enjalo kodwa ngathi ngabuya ngempela ulando omunye wazomlanda ekhaya wathi woza ngokufaka emsebenzini wafika umfaka emsebenzini wasebenza ngathi wakholwa ukuthi hayi ngihlalele lana nje akuthini ngase ngizule ngabe ngifuna umsebenzi ngithi ngicela umsebenzi cha wakholwa wahlala ekhaya ngokukholwa walinda ekhaya ngokukholwa mangimbuza ukhuluma ukukholwa lo ukukholwa kwenzeka kanjalo wafika umuntu omthatha uhamba umfaka ngathi mangibuye wathi hayi ufithatha osibani umthathile umfaka emsebenzini ngathi hayi angaze nguboneke lo ukuthi umuntu ngokukholwa akahlala ngaphuma uhambe fesa ahlale ngokukholwa bese kuyasebenza ngafunde enye into lapho ukukholwa kuyasebenza praise God amen maye mawukholwa uhamba sengathi praise God ukhuluma sengathi lento seyikhona uhamba ngathi sikhona lento amen abantu bese bebona leyo nto nje oyiyona oyikhulumayo praise God amen hallelujah hayi uthi ukholwa amen praise God ulinda ukuthi hayi koze kufezeke cha yilokho uNkulunkulu akubona kuye wakholwa kodwa ke lapho esehamba enza kube sengathi kwase kuvele kwenziwe yilokho umuntu akubona umuntu wabona indlela ahamba ngayo ehamba ngathi lento seyivele yenzekile mobu uAbraham ngesikhathi kuthiwa kanikele ngendodana yakhe nayikhumbula leyo ndaba ngesikhathi kuthiwa kanikele uAbraham thatha indodana yakho
uyonikela ngayo. uAbraham ayithatha indodana akamtshela inkosikazi ngoba abonke unkosikazi uzomphazamisa kule sample kuleli lizwe kulokukholwa. Wathatha indodana wahamba wathi ayisaba siyabuya. Indodana bayimbuzo wathi hayi sawunikela siyabuya. Haleluya. Uthini bazalwane ukuthi siyabuya kusho ukuthi yena nendodana nobeka lapha nje futhi uyabuya akazibone inikela ngempela uzibone ebuya. Amen, praise God. Akazibone ibethe inikela lapha eyishiya lapha uzibone ebuya naye ukhuluma njengomuntu ozobuya naye. Amen. Wazibone ebuya naye wakholwa wakhuluma njengomuntu ozobuya naye kwenzekani wabuya naye ngoba wayekholwa lo. Amen. Ube wathi hayi ngizobona nje ngizobona. Praise God. Wakhuluma njengomuntu azobuya nawe wathi hayi siyabuya nje. Usiyabuya kasho ukuthi praise God usho ukholwa. Uthi wakholwa wabehamba beyale bethwele inkunzi kodwa ephethe nomele kodwa uzobuya naye. Futhi lokho kwangisho uNkulunkulu kwabe isimanga kuAbraham athola isibusiso singako ngoba kwabe isimanga ukuthi ngisho uNkulunkulu qobo lakhe. Mathi Abraham indikela uAbraham akuvume ngakho ngithi ukukholwa ngeke kulunge mongenaso isibindi. Ngoba uAbraham kwakuyindoda eyigwala nje wezomethi hathi hawu uNkulunkulu ngathi ngimthola sengimdala kanzima kangaka sengimdala uphinde futhi uthi ngonikela naye hayi ngeke uNkulunkulu ngeke. Wafela uAbraham wakholwa. Amen. Wahamba wathi hayi sihambe siyabuya. Praise God. Wonke umuntu wathi hayi siyabuya. Praise God. Hallelujah. Amen. Wakholwa uthi uyabuya naye. Wakholwa. Amen. Praise God. Kwenzeka njengoba dekholwa. Amen. Njengoba eshiya ngoba mawukholwa uhamba sengathi izinto seyivele zenzekile. Amen. Mangabe siyibandla elincane sikholwa. Asikholwa nje sikhulume njengebandla elincane. Sikholwa sikhulume njengebandla elikhulu. Zingakenzeki izinto esizikholwa lizokwenzeka sikhuluma njengezinto esezenzekile. Thina sibheke izinto ezizokwenzeka asibhekile thina ukuthi kwenzakalani manje. Indaba ukuthi manje kwenzakalani asinandaba no manje thina. Sinendaba nento ezokwenzeka. Amen. Ngoba lento ezokwenzeka sayenzekile vele. Amen. Praise God. Lento ezokwenzeka funa ibe into eseyenzekile kuwena manje. Amen. Kholwa ukuthi sekuvele kwenzekile athi sazokwenzeka. Amen. Alibonge igama lenkosi. Praise God. Ukholwa futhi lokho kuyafana njengoba kunjalo kithi ngoba imisebenzi yethu iveza ukuthi kukholwa kuni esinako. Yabona imisebenzi yethu ke manje imisebenzi iyona eveza ukuthi kukholwa kuni esinako. Mawufuna ubona umuntu ukuthi unakholwa kuni buka into ayenzayo. Into ayenzayo iyona esho ukuthi unakholwa kuni. Ngoba imisebenzi izinto azenzayo izindlela akhuluma ngayenza ngayo iyona esho ukuthi unakholwa kuyo. Imisebenzi yona esho ukuthi unakholwa kuyo. Ukholwa kuyo nakho. Imisebenzi yakho. Indlela wenza ngayo izinto, indlela okhuluma ngayo iyona esho ukuthi unahlobo luni lokholwa. Futhi kuyakwazi ukubona ngathi uhlobo luni lokholwa nako ubonala imisebenzi oyenzayo. Yona esho ukuthi unahlobo luni lokholwa. Amen. Bible lisho njalo. Amen. 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 Yilokho uNkulunkulu akubonayo kuye. Wakholwa kodwa ke lapho esehamba enza kube sengathi sekuvele kwenzekile. Ilokho umuntu akubona kuye. Futhi lokho kuyafana njengoba kunjalo kithi ngoba imisebenzi yethu iveza ukuthi kukholwa kuni esinako. Kodwa uma sesaba ukwenza lokho esikholwayo khona ke asilikholwa. Niyabo ufanele ulikholwa. Uma wesaba ukwenza into oyikholwayo awukholwa. Ungasho ukuthi ngiyakholwa kodwa uma usaba ukwenza lento oyikholwa ngoba usho into oyikholwa ufuna uyenze. Angazi namhlanje ngikhuluma ngokholwa. Yakhuluma phela amen ngamuzwe elilanga ukuthi uyafuna ukukhuluma ngokholwa. Umzukulu namhlanje sikhulumile naye ngokholwa. Sakhuluma strong ngokholwa. Praise God. Kanti uNkulunkulu uzofuna sikhulume ngako namlayezo wantambama ukukholwa. Mawufuna ukukholwa nako ukukholwa. Praise God. Hallelujah. Amen. Uma usaba ukwenza into uma into ikholwa
umuntu moyikholwa ukholwa kuphi ngenhliziyo uyakholwa mawukholwa ngenhliziyo ngakho uPhilip ekhuluma nomthelo laphana ethi umthelo kwalani thi ngibhabhadiswe na uma ukholwa ngenhliziyo ngoba umuntu bayikholwa ukholwa ngenhliziyo ukholwa kuba kuphila kuba senhlizweni la kuye engqondweni kuba senhlizweni umuntu uma ekholwa ngenhliziyo praise God enaloko ukukholwa abese enza lento ayikholwayo aphile lento ayikholwayo akhulume lento ayikholwayo ahambe lento ayikholwayo praise God hallelujah zokwenzeka izinto ke lapho amen kodwa umuntu uma esaba ukwenza lento ayikholwayo akakholwa kodwa bekufanele ukholwe semfana nje mawusaba ukwenza lento oyikholwayo usaba ukuthi ubonakala uyakholwa usaba ukuthi ubonakala ungumKristu usaba ukuthi ubonakala umeqinisweni usaba ukulumela iqiniso usho ukholwa kodwa mawukholwa mana kuloko abantu ababone umi kuleyo nto abakuza ukukhuluma leyo noma usukhuluma ukukhulume lento oyikholwayo amen uphile lento oyikholwayo wenze lento oyikholwayo amen abantu bazobona lento oyenzayo ukholwa kuyenziwa ukholwa kuyabonakala kubonakala ngezenzo zakho ngezinto zenzayo uma usaba ukwenza lokho ukukholwayo awukholwa kodwa ufanele ukukholwa ngala sathane wenzana amadimoni enzana abantu bathini praise God hallelujah amen izifo nazi zikhona echithekile amen ngiyakholwa amen fanele ukholwe amen uthi eCalvary mina ngasindiswa eCalvary mina ngahlengwa eCalvary wenze umsebenzi eCalvary mina ngabusiswa eCalvary wenze umsebenzi eCalvary nganqotshelwa eCalvary iqediwe ngiyakholwa lokho amen ngilokholwa praise God akathathi ngibonani yebo ngiyambona usathane uyaphithizela ngiyabona usathane wenza into ethize nethize kodwa mina angibhekile lokho ngibheke ukukholwa ngibheke izwi lakhe phela mina ngiyakholwa amen pray anginamali amen kodwa yonke into ngiyakholwa praise God hallelujah ngiyakholwa ngokholwa ukuthi nginazi izinto ngiyakholwa futhi akekho umthakatho ongavimba ukholwa bangayivimba iwasho zakho bangayivimba imithi yakho bangayivimba yonke into yakho kodwa ukholwa awukwazi ukuvimba ngoba fanele ukholwe mawusukholwa ngeke uvimba abanye abantu mawusavimba abanye abantu awukholwa kodwa mawukholwa ngeke uvimba abanye abantu praise God usukholwa into engavimbeki into ngeke uyivimbe into ngeke uyithakathe into ngeke uyenze lutho angeke wenziwe lutho mawukholwa kodwa mawungakholwa uyovimbeka mawungakholwa uyothakatheka mawungakholwa haleluya ayikho into ongayenza kodwa mawukholwa unokunqoba mawukholwa angeke uthintwe lutho praise God hallelujah sithandaze siyambonga uNkulunkulu praise God hallelujah fanele ube nokholwa ukukholwa kunqoba kholwa nje kunqoba kusikona ukuhluleka kusikona ubuthakathaka obuthize ukunqoba ngakho mafuna incwadi eMpostoli John chapter 4 verse 4 lingaba uNkulunkulu nabantu bahlulile ngoba lokhu linamkhulu sesizwe funa ukukholwa lokho mongakholwa lokho amen praise God uba nje umuntu akaze usazolwa izimpi akho zimpi thina siyilwa izimpi iliwe zanqoqwa amen seqediwe ngepi yoba ngaba sikhona hlobo lulepi seqediwe ngayo mina ngiyakholwa sengivele praise God nginqobile ngumnqobi phakathi bonke igaba lenkosi lo ofuna sikholwa ukholwa yilo ukukholwa kunqoba kholwa praise God ziyenzeka izinto ngokholwa uNkulunkulu anibusise siyambonga uNkulunkulu praise God hallelujah amen kholwa nguJesu